Very good evening, friends. So we need to ensure that we remove the fear which is within us and progress with the goal which we have set within ourselves. பயத்தை நம்மள்ட்டேருந்து தூக்கி நம்ம என்ன குறிக்கோள் அடையணுங்கிறத நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ அதை நோக்கி அந்த பாதையில போனோம்னா கட்டாயமா நம்மளாலையும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சாதிக்க முடியும். போன கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பார்த்தோம். ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸ் டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கா அப்படிங்கறது எப்படி தெரியும்? இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னா என்ன? அப்புறம் ஒரு சென்டென்ஸை வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சா மாத்தணும்னா எப்படி நான் என்னால சுலபமா என்ன கீவேர்ட்ஸ் வச்சுன்னா என்னால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும், என்னெல்லாம் மாத்தணுங்கிறது என்னால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னு பார்த்தோம். அது குவிக்கா நான் சொல்லிட்டுமா? டைரக்ட், indirect speech. So speech is common. In direct speech, what happens? Whatever the speaker says, it is conveyed by using the exact words. அதே வார்த்தைகள் உபயோகிக்கப்படுகிறது. That is the actual words, or you can say exact words. In indirect speech, what happens? You convey what the other person tells, not in the exact words, but in your own words. You don't modify the meaning, but you modify the way it has to be. It is told. எப்படி சொல்லப்பட்டதோ அப்படியே சொல்லாம வேற விதமா அர்த்தம் மாறாம வார்த்தைகள் மட்டும் மாத்தி we actually reproduce the meaning but using different words, not using the actual words. That is how we transform a given direct speech sentence into a indirect speech. So what are the things I need to take care while I transform it into indirect speech? I have to look into these four things. RCPT square. என்ன மேம் இது ஒரு மேக்ஸ் ஃபார்முலா மாதிரி? RCPT ஸ்கொயர். RCPT ஸ்கொயர்னா என்ன? ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப், C stands for conjunction, P for pronoun, T stands for tense, and other stands for time. ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் அப்படின்னா என்ன? இப்ப சொன்னா, அவன் சொன்னாங்கிறது செட்ம்போமா. இப்ப இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாத்திரத்த ஒரு கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருந்த வாக்கியம்னா ஆஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு கேள்விக்குறியோட அந்த வாக்கியமானது முடிவடைந்திருக்கும் எங்க? டைரக்ட் ஸ்பீச்ல. அப்போ ரிப்போர்ட்டிங் வேர்புங்கிறது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல நான் எழுதுறத he asked her அப்படின்னு சொல்லுவோம். he asked her that, he asked her that, she told him that. இந்த தட்ங்கிற வார்த்தை தான் கன்ஜங்ஷன். சிம்பிள் சென்டென்ஸா இருந்ததுன்னா செட்டுங்கிற வார்த்தை டோல்ட் அப்படின்னு மாத்தப்படும். There are various instances wherein the reporting verb gets transformed. Like வேற வார்த்தைகளா உபயோகிக்கப்படும். இப்ப கேள்வியாக கேட்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்கள்ல ரிப்போர்ட்டிங் verb வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ஆஸ்ட்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும். இதுவே ஒரு அறிவுரையா சொல்றாங்கன்னா அட்வைஸ் தட், he ordered that, ஒரு உத்தரவா ஏதாவது சொல்றாங்க அப்படின்னா கமாண்டிங்கான சென்டென்ஸா இருக்கு டைரக்ட் ஸ்பீச்லனா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல எழுதுறத அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம உபயோகிக்கணும். இன் ஜெனரல் ஃபார் அ நார்மல் சென்டென்ஸ் we use this reporting verb told. After that we use this conjunction. Then it is proceeded with the adding of pronoun. Sheila said, I'll just explain with a simple example so that you may be able to connect it. I am thirsty. எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு அப்படின்னு யார் சொன்னா? ஷீலா சொன்னா. ஷீலா said, you are giving a pause, that is why I'm using a comma. Whatever she is saying, exact words, எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு அப்படின்னு ஷீலா சொன்னா. Exact words what she tells is given within inverted commas. Yeah, so the given sentence is in direct speech. How do you know, ma'am, the given sentence is in direct speech? Is it because I told it is in direct speech? No, you can also identify whether this sentence is in direct speech or not. நான் சொல்லாமலே உங்களாலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியணும். நான் தான் இப்போ சொல்றேனே, நீங்க தான் சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும்.
ஷீலா said ஒரு கமா இன்வெர்டட் கமாஸ்குள்ள அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதே வார்த்தைகள் அச்சு அசல் மாறாம உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும். ஓகே, இது மாதிரி இருந்ததுன்னா அது டைரக்ட் ஸ்பீச். இஃப் அட் ஆல் இட் இஸ் இன் if at all I had to transform it into indirect speech, how would I have written? நான் எப்படி எழுதியிருந்திருப்பேன்? IDSனா indirect speech, DSனா direct speech. சரியா? ஷீலா told. முதல்ல ரிப்போர்ட்டிங் verb கவனிச்சுக்கிறேன். ரிப்போர்ட்டிங் verb. இங்க நான் என்ன சொல்றேன்? told. அதுக்கப்புறம் கன்ஜங்ஷன் வருமா? thatங்கிறது கன்ஜங்ஷன். ஷீலா told that இந்த கமாவும் இன்வெர்டட் கமாஸும் நீக்கப்பட்டிருக்கும். ஷீலா told that I amங்கிற வார்த்தை இங்க I amங்கிறது யாரை குறிக்கிறது? ஷீலாவை குறிக்கிறது. ஷீலாங்கிறது ஒரு பெண். அதனால ப்ரோனோன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே உபயோகிப்போம். ஷீ I am thirsty. எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு. அவளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தாகமா இருந்ததுன்னு அவ சொன்னா. She was thirsty. I'm changing the tense. I am thirstyங்கிறது இப்ப எனக்கு தாகமா இருக்கு. தாகமா இருந்ததுன்னு அவ சொன்னா. அப்படின்னா அது கடந்த காலம் அல்லாட்டி இறந்த காலத்துல மாத்தி எழுதப்படுற வாக்கியமா ஆயிடுறது. She was thirsty. You keep a full stop. You ignore this. You don't use this comma or inverted commas. Then major things are you change the reporting verb, you use conjunction, you replace with pronoun, change with the tense, change the tense. Here time isn't given. எனக்கு இப்போ ரொம்ப தாகமா இருக்கு அப்படின்னு அவ சொல்லியிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். I am thirsty now. Besides this word thirsty, if at all I had written now, இப்போ எனக்கு தாகமா இருக்கு. இந்த இப்போங்கிற வார்த்தை அப்போ she was thirsty then. நவ்ங்கிற வார்த்தை தென்ங்கிற வார்த்தைக்கு மாத்தி எழுதப்படும். இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல எழுதுறது. ஸோ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கிறத இந்த சென்டென்ஸ் வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னு எப்படி மேம் தெரியும்? தட்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும். டோல்டுங்கிற ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். தட் இஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செட் டோல்ட் தட் டென்ஸ் ஆனது மாத்தி எழுதப்பட்டிருக்கும். ஷி வாஸ் thirsty. ஸோ சென்டென்ஸ் வந்து என்ன காலத்துல இருக்குங்கிறது நம்ம பார்க்கணும். சப்போஸ் இந்த சென்டென்ஸ் இஸ் இன் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட், இட் வில் கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு சிம்பிள் பாஸ்ட். இப்போ இந்த வாக்கியம் அப்படிதானே, எனக்கு இப்போ தாகமா இருக்குங்கிறது தான் வாக்கியமா இருந்தது டைரக்ட் ஸ்பீச்ல. இதை நான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல கன்வெர்ட் பண்றத மாத்தி எழுதுறத என்ன காலத்துக்கு மாத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு? கடந்த காலம் அல்லது இறந்த காலத்துக்கு மாத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு. ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸா இருந்ததுன்னா அப்படின்னா என்ன மேம்? ஞாபகம் வரலையே. இப்போ ஒரு வேலை நடந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா தான் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ். முன்னாடி ஒரு செயலானது நடந்துட்டே இருந்ததுன்னா அது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். ஸோ ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ்ல இருக்கிற சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கு மாறிடும். ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட், இப்போதான் ஒரு வேலை முடிஞ்சிருக்கு, நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. sometime back the work which was started has got over, so it will get transformed to past perfect. ஸோ நமக்கு டென்ஸ் வந்து நன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பாசிவ் வாய்ஸாக இருக்கட்டும், ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுக்காக இருக்கட்டும், நமக்கு டென்ஸ்ல அதாவது இந்த காலங்களில் வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால எழுத முடியும் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில். ஸோ இந்த டைம்ங்கிறதுல நான் என்ன சொல்லியிருந்துட்டு இருப்பேன் போன கிளாஸ்ல? டைரக்ட் ஸ்பீச்ல நவ்வுன்னு இருந்தா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல தென். டுடேனா தட் டே, டுமாரோனா நெக்ஸ்ட் டே, எஸ்டர்டேனா ப்ரீவியஸ் டே, next week the following week, ago before. If at all anyone had missed previous session and you want to make a note of it, you can please make a note of this. காலம் வந்து இப்போ நான் அடுத்தடுத்து காட்ட போகிறது எப்படி இருக்கும்னா, sentences which are in simple present they will be transformed to simple past. So how a given sentence is in simple present or present continuous will be there, and how it is getting transformed to the other form of the tense will also be shown. எப்படி மாத்தி எழுதப்பட்டிருக்கோ அதுவும் நான் காமிப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி
ஒருவேளை காலம் காலம் இன்னொன்னு நேரம். நேரம் என்பது டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இந்த வார்த்தைகளா மேக்ஸிமம் வரும். இது போல எழுதப்பட்டிருந்தா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்னன்னு நம்ம மாத்தி எழுதணும். இந்த வேர்ட்ஸை ஹிண்டா இந்த வேர்ட்ஸை நீங்க எழுதி வச்சுக்கலாம். ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்னவா இருக்கு, அதை நான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்னவா மாத்தி எழுதுவேன். அதை நம்ம இப்ப பார்க்கலாமா? செட் இல்லாட்டி செட் டு அப்படின்னு டைரக்ட் ஸ்பீச்ல எழுதியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது போன்ற வார்த்தைகள் சொன்னார், சொன்னது என்னன்னா செட், செட் டு அவருக்கு தெரிவித்தார். இது போன்ற ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பை மட்டும்தான் நம்ம இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாத்தி எழுதுவோம். அங்க இருந்து என்ன எழுதுவோம்? டோல்ட். ஒருவேளை சே அல்லது சேஸ் சொல்றார், இது பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கும். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாத்த எது எடுத்த? ஒருவேளை சேஸ் டு ஹிம் அப்படி இருந்ததுன்னா டெல்ஸ் சொல்கிறார், டெல்ஸ். டோல்ட் இப்படின்னு மாத்தி எழுதுவோம். ஒருவேளை கேள்விக்குறி இருக்கிற வாக்கியமாக இருக்கு, அதாவது இந்த இன்வெர்டட் கமாஸ்குள்ள இருக்கும் இல்லையா, வாட் இஸ் யுவர் நேம்? ராமு ஆஸ்க் வாட் இஸ் ராமு ஆஸ்க் சோமு வாட் இஸ் யுவர் நேம்? ராமு சோமுவிடம் கேட்டான், உன்னுடைய பேர் என்னவென்று. வாட் இஸ் யுவர் நேம்? உன்னுடைய பேர் என்ன? ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி முடியுது? ஒரு கொஷின் மார்க்ல முடியுது. அப்படின்னா இது ஒரு கேள்வியா கேட்கப்படுற ஒரு வாக்கியம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போமா? டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ராமு said Somu what is your name? So this sentence is within inverted commas and we get to know it is in the form of a
இட் இஸ் அ இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா என்ன? கேள்வியாக கேட்கப்பட்ட ஒரு வாக்கியம். அப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இங்கே எழுதுறத, அதாவது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல எழுதுறத, ராமு ஆஸ்ட் சோமு what was his name. In indirect speech, when I transform the sentence, although it is a question form of a sentence, I won't use question mark in indirect speech. Question mark, exclamatory mark, those kind of sentences, when I'm transforming it to indirect speech, I will not use question mark or exclamatory mark. Instead, I change the reporting verb. எக்ஸ்கிளமேட்டரியா இருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து, அதாவது ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துற வாக்கியங்கள் வந்து இங்க ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உபயோகிக்கப்படும். எக்ஸ்கிளைம் தட், advised that, commanded that, ordered that. Instead of Somo, I wrote it as some. So sorry for that. When you are transforming a question form of a sentence in direct speech to indirect speech, you won't use the conjunction that. உங்களை யாருக்காவது சந்தேகம் வந்திருக்கலாம், ஏன் மேம் வந்து தட்டுங்கிற கன்ஜங்ஷன் ஆர்சிபிடி ஸ்கொயர் சொன்னாங்களே. இந்த இன்டராகேட்டிவ் மாதிரி இருக்கிற சென்டென்ஸ்க்கு வந்து நம்ம தட்டுங்கிற கன்ஜங்ஷனை உபயோகிக்க மாட்டோம். So here it is anyways said, but when I'm transforming to indirect, it is written as asked. இதுவே ஒரு ஆச்சரியக்குறி அந்த வாக்கியத்துல இருக்குன்னா, ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்ல செட்ன்னு தான் இருக்கும். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல எழுதுறத எக்ஸ்கிளைம்டு. என்ன எழுதுவோம்? எக்ஸ்கிளைம்டு. அவன் ஆச்சரியத்துடன் சொன்னது என்னவென்றால், அப்படி சொல்லியிருப்போம். இதுவே வந்து ஒரு அனுமதியா கேட்கறான், ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதிரி கேட்கறான், அப்போ செட்டுங்கிற வார்த்தை ரிக்வெஸ்டட். அதிகாரமா சொல்றா, ஆர்டர்டு. அறிவுரை தெரிவிக்கிற மாதிரி வாக்கியங்கள்லாம் advised. So reporting verb gets changed depending upon the sentence. If it is a general sentence, a very normal sentence which doesn't have any exclamatory, question mark, not a sort of a advice question, commanding question, it is just retained with it is just changed with this word told. We'll solve few questions pertaining to this reported speech. He works in a bank. அவன் ஒரு வங்கியில் வேலை செய்கிறான். அவ சொல்றா அப்படிங்கறதா இந்த சென்டென்ஸ் இருந்திருக்கு டைரக்ட் ஸ்பீச்ல. She said that or she said he worked in a bank. இங்க வந்து thatங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படல. So more or less if at all we see, B option is the apt option. இதுதான் சரியான ஆப்ஷனா இருக்கு.
she said that or she said he worked in a bank. இதுல தான் கரெக்டா டென்ஸ் மாத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு. இங்க பாருங்க, ஒர்க்ஸ் வங்கியில வேலை செய்யறான். ஒர்க்ஸ் இது சிம்பிள் பிரசன்ட்ல இருக்கு. சிம்பிள் பிரசன்ட்ல இருக்க சென்டென்ஸ் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாத்தி எழுதுறத பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு கடந்த காலத்துக்கு மாத்தி எழுதப்படும். One of you has raised your hand. If you are having any doubt, you can please unmute and ask, or you can write it in the chat box. நான் வந்துட்டு இருக்கேன். She said that she was coming. She said that she is coming. She ஸ்பெல்லிங்கும் தப்பு. இங்க கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸுமே வந்து திருப்பியும் present continuousலயே தான் இருக்கு. She said that she came. அவ சொன்னா, அவ வந்தான்னு அவ சொன்னா. இது வந்து past tenseக்கு மாத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு. present continuousல இருக்கிற வாக்கியம் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் மாத்தி எழுதுறத பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கு மாத்தி எழுதப்படணும். பாஸ்ட் கண்டினியூஸா எந்த சென்டென்ஸ் மாத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு? ஏ ஆப்ஷன். she said that she was coming. அவ வந்துட்டு இருக்கான்னு அவ சொன்னா. who is this beautiful woman? she asked me. அவ என்ன கேட்டா, யார் இந்த அழகான பெண்? who is this beautiful woman? Who was that beautiful woman? Who this beautiful woman was? Who that beautiful woman was? If anyone knows the answer, you can let me know. Sorry, I chose by mistake. Who that beautiful woman was? How often do you go to the cinema? She asked me. நீ எப்பெல்லாம் நீ படத்துக்கு போவ, படம் பார்க்கறதுக்கு நீ போவ? How often do you go to the cinema? She asked me. How often I went to the cinema? How often did I go to the cinema? How often do I go to the cinema? Anyone knows the answer? Anyone can tell by just typing the option A, B or C. I'll just wait for a minute. If you want, you can give a try. No one wants to give a try? How often I went to the cinema? Someone has raised your hand.
Sevalaya Kadalmangalam. Please ask me the question. Okay. So in today's class, we saw how the reporting verb gets changed from direct speech to indirect speech depending upon the type of sentences, what reporting verb we use in indirect speech. If at all it is a question form of a sentence, exclamatory sentence, and we got to know as well the tense which is used in direct speech, it gets transformed to a different form of speech in indirect. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல நம்ம டைரக்ட் ஸ்பீச் இருக்க சென்டென்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுறப்போ டென்ஸ் வந்து மாற்றி எழுதப்படுறது. ஸோ வில் சி இன் டெப்த் few sentences like in simple present getting transformed to simple past, present continuous to past continuous, and like this we'll see for other forms of tense as well the upcoming class. It is quite a vast topic. It can't be completed in a day or two, in a class or a two. So it takes little time. So kindly coordinate. So any doubts regarding today's class, you can please ask me. Fine. Thinking that there are no doubts, I shall end my session here. We will meet next week. Thank you so much all of you. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamilagam.